Hello, Watem here. Welcome back to some more Umineko When Seagulls Cry. Let's continue. それが魔女のゲームの進め方。ああ、楽しい。バトラのまどろっこしい戦いにずっとイライラしてきたから本当に楽しい。You're saying this isn't sluggish? She's refusing to say red until the very end. I'd say that's even more sluggish until you get to the end. And then I guess then it becomes quicker pace. But, わかってるわ、ラムダ。こんなの第一の番の最初の最初。前哨戦でしょ。そうでなくっちゃ。あんたをボロボロに負けさせて、悔し泣きさせて、床を這いつくばらせてかきむしらせて、その可愛らしい髪の毛を掴んで床になすりつけながら笑い転げる楽しみが薄れちゃうもの。oh dear. Those two certainly have a relation. I call it a relationship, but I'm pretty sure they're on two different boats. The servant waiting room of the mansion had once again gone silent. There lay Genji's corpse, which had been covered completely with a blanket. In the ceiling of this cramped room, a pitch black hole appeared. Captivating legs sprouted out, and Garp floated downwards. ごめんね、Genji。 Now, this one will be harder to explain. そこでゆっくり永眠してたいだろうけど、そういうわけにはいかないよ。 The first set of bodies disappearing, you've still got some, it could have been any of the people that didn't have an alibi. There is some haziness to alibis there. This time though, by the point that they left Genji, they were all together. 後ろ宮家の最後の当主、夏日に死してなお奉公するために、ここから消えてちょうだい。Garp stripped the blanket off of Garp stripped off the blanket as she said this to Genji, who was sleeping peacefully. Then she stared at the deep wound in his neck. 見事な切り口じゃない？まさに一刀で切ったのね。こんな真似ができるやつが権限しているの。いやね。これが可能な心当たりのあるやつにろくなやつがいないわ。How about a human? It goes without saying, the witches are capable of summoning beings with a strength proportional to their own ability. Great Lady Lambda Delta called that being here as a trump card 19th person. Even optimistically speaking, this is on par with Ronove and me. Pitch black hole opened up on the bed, and Genji disappeared as though the bed had swallowed him up. Just like the floor in the guest house, Genji's corpse was also hidden in some unknown place. It was a place that no one could find, located neither within this world nor the next. Interesting though that they wait for the bodies to be discovered before removing them. No longer would anyone be able to find their corpses. No longer would anyone be able to confirm their deaths. She carried Genji's corpse to this place of endless silence, where it would never be disturbed. 死体がなければ行方不明。行方不明扱いとは犯人と疑われ、同時に犠牲者とも疑われる。開かれることの決してない猫箱の中の暗闇こそ我ら悪魔と魔女の住みか。言って遅かったわね、名探偵さん。Garp licked her lips and gulped. どうしてガープ様は死体を隠して回るのかしら。知らない。でもガープ様ってなんかかっこいいよね。なんていうのか惚れるわ。
バカ言ってんじゃないわよ。見張りはどうしたの？人間たちがゲストハウスから戻ってくるわよ。ガープ様。ええ、退散するわよ。これでなんとか夏日に逃げ道を作れたはず。Garp jumped into a pitch black hole that had opened near her feet. My mum said, "I'm going in too," and jumped in, followed by Asma, who said, me too, and hopped in, giggling. As Satan hesitated over what to do, the hall closed. 煉獄の七姉妹ともあろうものが子供みたい。 Pride from memory? バカみたい。 Satan went bright red and got angry all by herself, then turned into gold butterflies and disappeared. ガープが5人の死体を無事に移動させたようです。ご苦労であった。Perhaps when they return to the mansion, the furnace will be going? しかし、次が厄介であるぞ。源氏の死体の消失に多少は驚くでしょうが、彼らの次の関心は再び金蔵の書斎に向くでしょう。書斎の鍵は2本。夏日が全て所持していて幸運であったな。もし源氏に1本を預けたままであったなら、それは今頃ラムダデルタ教の手に落ちていたであろう。どうやらラムダデルタ教は金蔵の死を隠すつもりはさらさらないようですな。お嬢様が築き上げてきた堀も塔も城壁も全て見捨てて戦われるつもりのようだ。おかしな三角対決になったものよ。我らはそれぞれが敵であり、時に意図せずして連携しておる。三つどもえが2対1になったかと思えば、逆に1対2にもなる。ほらあれだ、中国のバトルロイヤル、三国志とやらに似てるとは思わんか？ I was meanwhile thinking of War of the League of Cambrai, where Pope, what was it? Yeah, the Pope called for a war against Venice. Partway through, they kind of realized, well, hang on, France kind of joined us, but France is kind of a douche. So Venice then joined their side to fight against the French in the second part. And then they had a disagreement about the peace deal. And so Venice then joined France's side to then fight them back to a stalemate. So yeah, it ended up with a net 0 changes. But yeah, something like that. 天下三分の計ですが。 Don't know this. お嬢様にしては随分と高尚な例えですよ。三国志って3つ国があったではないか。義と呉と蜀だったか？ I recognize Wu and Shu. まるでわらわたちであるな。はて、最後に勝ったのはどの国であったか？最後に統一したのは秦です。Mm. お嬢様のおっしゃられる三国は全て滅びました。I feel like Wu and Shu later on re-emerged with, or maybe probably not the same actual dynasties, but something else taking their name at least. 'Cause I think, what's it? Was it end of Ming Dynasty that you had a lot of fighting? I feel like there was a Wu and a Shu in there. Anyway. ほう、これは知らなかった。てっきり三国のどれかが勝者になったとばかり。
義が圧倒的に優勢だったのではないか。帝位を腹心に奪われ、国を乗っ取られて滅びました。Sima clan, a noble clan that Cao Cao invited in as advisors, eventually gained central control in a power struggle and took over the country. 参謀として招き、乗っ取られるか。面白いぞ。ラムダデルタ共鳴。失礼いたします。人間たちは使用人控室にて現時の死体消失を確認。ゴールドスミス卿の書斎に移動を開始しました。リーチェ、来るがいい。来るがいい。人間どもに絶対と奇跡の魔女どもめ。And I'm gonna guess Natsu's gonna pretend that she doesn't have the keys. This is a three-way fight, and we've got humans, witches, and... what should we be called? If the thing we're protecting for the time being is Kinze's phantom. 我らは幻か。Phantom of what you were. I was actually expecting a bit of a shadow there. Oh well. What was that? Quarter past... no. お父様、夏日です。Past 8. おはようございます。そんなので起きるわけないでしょ。お父様、エヴァです。起きてください。大変です。Eva pushed Natsui aside and knocked repeatedly with all her strength. お静かに。想像しいにも程があります。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。電話にも出ず、ノックしても音沙汰はなしですか。参りましたね。機嫌をまた損ねられているのかもしれませんな。金蔵さんは時にほんのわずかの変化であってもそれに吉祥を感じOr maybe he's already dead. 本人以外には預かり知れぬ理由で機嫌を損ねたりします。 Maybe he invited the murderer in, but we know he's already dead, but... そうですわね。こういうのは何も今日だけに限ったことじゃありませんものね。じいさまってそこまで書斎に閉じこもってんのか。はい。1ヶ月以上も書斎を出られないことも珍しくはありませんので。ここだけの話、勤めている私でさえ時折親方様がいらっしゃられることを忘れることがあります。ゴーダ、使用人にあるまじき発言ですよ。失礼しました奥様、誠に失礼しました。とにかく連絡が取れるのはまずいんとちゃうか。下手したらお父さん事件が起こってることさえ知らんのやでなあ。さあどうでしょう。Keenly noticing that people were starting to doubt Kinza's existence, Canon mumbled those words. 最後にお父様に会ったのは誰？いつ？私です。昨夜バトラ君が黄金を見つけたと騒ぎになる直前までお父様の書斎で一日の報告をしておりました。昨夜の23時頃ですね。やむを得ねえ。ここを開こう。なんですって？ここは当主様の大切な書斎であり研究室です。
許可なく犯すなど誰にも許されませんよ。ここにいる最高序列者は誰？私よ。 Oh. I was going to say Battler, but okay, fine. 後ろ宮家序列第3位のこの私。もし開けてお父様にお叱りを受けるなら、それもまた最高序列者の役割よ。緊急事態につきここを開けるわ。 How do you plan to open it? 鍵あるんでしょ。開けなさい。ご存知とは思いますが、書斎の扉はマスターキーでは開きません。最近は源氏様からも鍵をお取り上げになられ、2本の鍵は全て親方様がご自身でお持ちになっておられました。 Do you intend to break down the door and potentially make it easier for someone to come in and kill him? ですのでこの扉を開ける2本の鍵が全て書斎の内側にあるってわけか。密室。Dear. グッとやっと少し面白くなりました。これで書斎の中で金蔵さんがベッドで首を切られて死んでいたらなかなか面白いですね。 You're a horrible person. 不謹慎が過ぎますよ、エリカさん。とにかくお分かりの通り、この扉はお父様が持つ鍵でしか開きません。つまり外からお父様に接触することは殺人犯であっても不可能ということです。 You know, unless we were invited in. ですから当主様が無事であるのは間違いありません。だからってお父様の安否を確かめなくていいって論法にはならないでしょ。あなた、尊敬するお父様の無事をそんなに確かめたくないの？そういうわけでは。 The atmosphere, which had been so agitated a second ago, suddenly went cold, and an eerie feeling filled the room as everyone stared at Natsui. They could understand why Natsui would protect the study under normal circumstances. People knew that she probably didn't want to disturb the research of Kinzo, a man she certainly respected, and she was therefore trying to keep the unpleasant relatives away. However, this was an extraordinary situation. A murder had occurred. Natsui's persistence in keeping things quiet for Kinzo, even in a situation like this. It's hard to understand using common sense. There are other ways that she could have gone about it, certainly. 今この島で起こっている殺人事件はおそらく碑文をなぞる見立て殺人になると思われます。事件は続くものと考えるのが妥当でしょう。あの碑文を見立て殺人だとして見直すなら、さらに事件は続き、合計で13人の命が奪われる計算になります。 If not for the fact that it ends with and none shall be left alive. 13人という犠牲者がどれほどの人数かご存知ですか？おいおい、この島に何人いると思ってんだ。そのほとんどってことじゃねえか。のんのん違います。私の知る限りミステリー誌で最も死者が出る連続殺人はremember when none started off with 10, but all of them died. There were none left at the end. Because the perpetrator then committed suicide. 犯人も含めて全員が死亡したイギリスの某作品の10人です。日本ミステリー界では先生術師が探偵役を務めたあの作品かと。But Zodiac Murders, I'd guess 12? まあこっちは10人未満ですが。Never mind then. Okay. 知ってました？ And remember none makes use of the plotline murders in order to allow for the actual culprits to fake their own death and then come back later, kill everyone else and then come back later
to kill themselves in the same way that matches their plotline. So they disguised when their time of death was. I think because he had cancer or something and didn't have much longer to live anyway. このまま13人死ぬと世界ミステリー史で最悪の快挙、最高の13人連続殺人事件が完成するんですよ。Certainly there's others which have more than 13 murders, though. それどころかもしこの島の全員を殺してしまったら I mean, almost certainly there's more than 13, even if it's just a bad novel that no one read. It's fairly simple to get a mystery novel beyond 13 people dying in a serial murder case. なんと世界最高の連続殺人ミステリーと日本最高の連続殺人ミステリーを足したよりも多い歴史的快挙の連続殺人ミステリーが起こってしまうことになるかも。ねえ、知ってました？皆様方。この事件の犯人、全世界全歴史のミステリーを塗り替えかねないとんでもない挑戦をしてるんですよ。Yes, an incredible challenge. Does magic exist? もちろんそんなの皆様方はとっくに気づいてましたよね。推理好きならミステリーの女王の作品は必読。さらに日本人なら新本格ミステリーくらいは読破してて当然ですから。皆さん本当に読書足りてます？ Yeah, I'm not thinking about it. I'm not surprised that they've brought up Agatha Christie since they brought up Knox a while ago. ダメだな。へえ。残然ダメだな。なら、あ、お前もまだ読書が足りてねえぜ。何か私、間違いを言いました？ Yes. Erica, who'd been chatting away happily all by herself up until a second ago, changed her expression into a displeased glare in an instant. 日本ミステリー界の話だが。We should have a... No, she's the only one missing. Okay, these are still just marked as corpse discovered. 新本格よりも先に新下作派の一人が別の作品を書き上げているぜ。人数同じじゃないですか。記録はタイでも読者に犯人探しをさせた作品だってことに注目すればこっちの方がよほど的確な例えだ。あんたくらい博識なら単なる死体の数だけじゃなく作品の傾向を照らし合わせてあげるべきじゃなかったのかい？ These are certainly faces she's making. Erica glared at Battler with an expression that couldn't be fully described with the word shock, and her arms shook as she stood there, lost for words. Although, if you think about it, both of these are kind of controlled by Bernkastel, so just having Bernkastel poke holes at Bernkastel? 何これダサい、超ウケる。まあ仕方ないわよね。新本格の方がミステリーとしての知名度は高いもんね。新下作派の中に推理物があったなんてうっかり見落としちゃうわよね。Now, the reason for showing us that... Lambda Delta kept on hitting the table, overcome with laughter. Even Bernkastel, who had been struck with humiliation, snorted and started pounding the table and laughing in the same way. 面
面白い面白いやるじゃないバトラのコマWhat is all that? 尊敬します。バトラさんって結構読んでますね。本読まねえよ。全然な。嘘ばっかり。かなり博識じゃないですか。本を読んでるなんてご大層なこと、俺にはとても言えやしねえぜ。Oh yes, how could you ever be so arrogant as to call yourself a book reader? That's just... What is that sentence? 本を読んでるってのはな、年にほんの100冊も読まないようなやつがうかつに口にしていいことじゃねえんだぜ。Oh? コマの文才ってとにかくやな、そんな大事件に発展させるわけにはいかんで。Yeah, what was I going... What was I thinking? Yeah. You read 99 books in a year, but guess you can't be someone that reads books then. そうだな。とにかく今は親父の安否を確認するのが最優先だ。しかしどうする。電話もノックも無視、鍵は内側。これじゃお手上げだ。この分厚い扉をぶち破るのか。そいつは難儀な話だぜ。And regarding regarding all of this, it's like that's very simple. It could be something like, yes, my self-published book, 101 Deaths, involves a serial murder case with 101 deaths, therefore beating all of these records that you're talking about. That's just a weird section. ひょっとするとお父様は何者かに襲われて大怪我をしていて、誰かの助けを待っているのかもしれない。Yet how? この非常時だもの。お父様だって分かってくださるわ。Understand what? それで叱責があるようなら、私が甘んじて受けようじゃない。しかし扉を破るなどあまりに無礼な。 Rather than saying it'd be quite rude, you could say that it would weaken his defenses. Are you just going to invite an attacker into his room now? 窓はそうです。 It's more realistic. 窓です。3階の窓まで届くはしごか何かはありませんか。窓を破れば中に入れるはずです。 Erica finally came back to her senses, and her tone regained its decisive edge. 3階の窓なんて危険でございますよ。 Especially in a storm. やってみなけりゃわからねえさ。3階まで届くはしごはねえのか。園芸倉庫のはしごにはそこまでの長さはないかと。ああ、ならボイラー室のはしごはどうですか。以前雨どいの上に鳥が巣を作った時、それを使った覚えが。 Good is not in the know. ええ、あれなら届きますとも間違いありません。 Considering one of his reactions in an earlier game, I'm not too surprised that he's not in the know. He must have been extremely happy about thinking of something Cannon hadn't. Looking pleased with himself as though he had won something, he glanced around at everyone.
probably hoping that Natsuyu would praise him, but she quickly avoided his gaze. Of course, Kanon had known about that ladder too. However, in order to protect Kinzo's secret, he'd intentionally pretended to have forgotten, and specifically raised a different ladder, saying that it wouldn't be able to, so as to deflect attention away from another potential ladder. Just to say, oh, I don't think ladder would reach. Yeah. Needs to have an example ladder to say that it can't reach. Anyway, on that note, I hope you've all enjoyed. Let me know any feedback you have in the comments, and until next time, see ya.